Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and the screen. Sound and screen both are clear? Okay, is it audible? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, sound and screen both are clear? Okay, please tell me. Okay, thank you. Now start the MHT-CET chapter number 11 alcohol, phenols and ethers. In the last lecture started the halogen derivative and under the halogen derivative completed the alkyl halide part. Now we are going to study the phenol section. आज आपण फिनॉलचा सेक्शन पाहणार आहे. त्यामध्ये नंबर 1 that's the syllabus of the 12th chemistry syllabus is the first physical chemistry part, carries the 14 MCQs. Inorganic chemistry part carries a total 8 MCQs. Organic chemistry is the 12 halogen derivatives, alcohol, phenols and ethers, aldehyde, ketones and carboxylic acids and the amines. This is the most important part. This is very important part. And okay, last is the applied chemistry, biomolecules. Under the biomolecules there are the different types. Number 1 is the carbohydrates, proteins, enzymes and the nucleic acids. These are the 4 biomolecules studied under the chapter biomolecules. Number 15 that's a polymer chemistry and number 16 is a green chemistry and the nanochemistry. Then okay, now start the phenols. आता आपण काय पाहणार आहे मध्ये की अल्कोहोल्स, फिनॉल्स आणि इथर्स आहे त्यांच्यामध्ये आपण हा फिनॉलचा सेक्शन पाहणार आहे. कारण ह्या फिनॉल बरेचसे क्वेश्चन असतात, मॅक्झिमम क्वेश्चन फिनॉलसो बेस असतात. देन दर ओके प्रत्येक पेपर मध्ये तुम्हाला 1 ते 2 MCQ दिसतील आणि ते 1 ते 2 MCQs हे फिनॉलसो बेस असतात. नाउ स्टार्ट द नंबर 1 MCQs. Then the common name of the benzene 1,3-diol is. Before to start the actual MCQs from the 2021, okay, आपण याची काही एक्सरसाइज पहिल्यांदा सुरुवातीला काही टेक्स्टबुक एक्सरसाइज कंप्लीट करू. देन ती काय असणार आहे पहा. देन या चॅप्टर मध्ये हा जो पार्ट आहे ओके दॅट्स अ कॉमन नेम्स अँड आयुपेसी नेम ऑफ द फिनॉल. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. कॉमन अँड द आयुपेसी नेम्स ऑफ द सम फिनॉल. देन याचे बरेचसे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले जातात. तर प्लीज समजून घ्या की हा जो फिनॉल आहे नंबर 1 ॲज अ फिनॉल त्याचा आयुपेसी नेम काय दॅट्स अ बेन्झिनॉल ऑर द फिनॉल. त्याचं अजून एक नाव आहे दॅट्स अ कार्बोलिक ऍसिड. त्याला अजून एक नाव म्हणतात कार्बोलिक ऍसिड. Then number 2 is the orthocresol. Orthocresol is that's the number 1 2-methylphenol. That's the number 1 and number 2. At number 2 position there is a methyl group. That's why known as the 2-methylphenol. IUPAC name of the orthocresol. Orthocresol is a common name having the IUPAC name 2-methylphenol. Next that's a para-nitrophenol. 1, 2, 3, 4. At number 4 position there is a nitro. That's why known as the 4-nitrophenol is the IUPAC name of the para-nitrophenol. Next is that's a catechol. This is a common name catechol. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. At number 1 and 2 position there is a that's a phenolic function group, OH function group. That's why known as the 1,2 diol and the benzene 1,2 diol. Next is a resorcinol 1,2,3
4, 5, 6. At number 1 and 3 position, there is a there is a phenolic group. That's why name as a 1, 3 diol. That's a benzene 1, 3 diol. Is known as a resorcinol. Then this is known as a resorcinol. The common name of this compound is known as a resorcinol. So please now लक्षात ठेवा आपण resorcinol. Next is a hydroquinone. That's a quinol. 1, 2, 3, 4. At number 1 position there is a OH. At number 4 position there is a OH. That's why name as a 1, 4 diol is known as a benzene 1, 4 diol hydroquinone or the quinol. Always remember the catechol, resorcinol, hydroquinol. This is very IMP. This is very important part. Next, that's a fluoroglucinol. Fluoroglucinol. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. At number 1 position there is a OH group. That's why known as the 1. Next is the 3 OH. That's why the 3. And at number 5 position there is a OH. That's why known as the 1, 3, 5 triol. This is a triol. And this is known as benzene 1, 3, 5 triol, known as a fluoroglucinol. This is too much important. Fluoroglucinol. Next, that's a pyrogalol. This is a common name. Then having the IUPAC name 1, 2, at number 3, 4, 5 and 6. At number 1 position there is a OH 1, 2, 3 triol, and that's known as benzene 1, 2, 3 triol, known as a pyrogalol. This is very IMP. Always remember. तर हे जे IUPAC नेम्स आहेत हे IUPAC नेम तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. लक्ष द्या त्यांचे कॉमन नेम आणि IUPAC नेम. कॅटिचॉल, रिसॉर्सिनॉल, हायड्रोक्विनॉल, फ्लोरोग्लुसिनॉल and next is a pyrogalol. देन गेल्या वर्षीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये MHT-CET च्या गेल्या वर्षीच्या बरेचशा म्हणजे फिनॉलचे सर्व क्वेश्चन्स हे सर्व IUPAC नेम हा जो टेबल ह्या टेबलवर बेस होते. तर ऑलवेज रिमेंबर. ओके अँड द प्लीज नोट. आपण हे नोट करून घ्या. ओके इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा. त्यामध्ये IUPAC नेम्स तुम्हाला विचारतात आणि हे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला देतील. कधी कधी नाव देतात आणि नावावरून तुम्हाला विचारतात त्याचा IUPAC नेम काय असेल. Then on the basis of the common name you are able to write the IUPAC name, as well as by using the structure you are able to number it and write it IUPAC name. Okay. Number 1 catechol, benzene 1, 2 diol, resorcinol, benzene 1, 3 diol, hydroquinone, benzene 1, 4 diol. Next is the fluoroglucinol, benzene 1, 3, 5 triol. And next is that's a pyrogalol, benzene 1, 2, 3 triol. This is known as a pyrogalol. Pyrogalol is a 1, 2, 3. 1, 3, 5 is a fluoroglucinol. And the hydroquinone is a 1, 4, resorcinol is a 1, 3, and the catechol is a 1, 2 diol. Got it even? Next, they now start the MCQs. Number 1 MCQs. The common name of the benzene 1, 3 diol is. The common name of benzene 1, 3 diol is. Draw the structure. Benzene. At number 1 position there is a OH. At number 3 position there is a OH. 1, 3. This is the at number 1, number 2, number 3, 4, 5 and 6. 1, 3 diol is known as a resorcinol. That's a catechol. Catechol म्हणजे कोणता असणार आहे? Benzene. And then at number 1 and the 2 position, at number 1 and the 2 position, there is a hydroxy group 1 and 2. This is known as a catechol. Catechol is the benzene
1,2 diol. Next is that's a pyrogalol. Then before to start the pyrogalol, what is the quinone? That's the quinol म्हणजे काय? Benzene ring, and then the at number 1 position there is a OH, at number 4 position there is a OH. That's why known as a benzene. 1,4 diol is known as a that's a quinol. It is also known as a hydroquinone. Next is a pyrogalol. What is the pyrogalol? Then आत्ताच आपण पाहिले इथे this is a pyrogalol. Pyrogalol is a 1,2,3 triol. This is known as a pyrogalol. Benzene. At number 1 position there is a OH. At number 2 position there is a OH, and this is also the OH. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is known as a pyrogalol, and pyrogalol is a benzene 1,2,3 triol. This is known as a pyrogalol. So pyrogalol is a trihydroxyphenol. Catechol is a dihydric phenol. That's a quinol is a 1,4 dihydric phenol. Resorcinol is a 1,3 dihydric phenol. Okay, got it? Number 1 question completed, and from the 2021 MHT-CET. Next question. The question number 2. The common name of benzene 1,4-diol is. Question 2021 sai. And then benzene 1,4-diol. What is the common name of benzene 1,4-diol? Benzene. At number 1 position there is the OH. At number 4 position there is also OH. That's why name as a 1,4-diol. And the 1,4-diol is known as the quinol. It is known as a quinol. Then that's a catechol. Catechol is the benzene. Benzene 1,2-diol is the catechol. Next is a that's a resorcinol. Benzene 1,3-diol. Resorcinol. Next is a pyrogalol. Then the pyrogalol is a benzene 1,2,3 triol. This is pyrogalol. Then हा क्वेश्चन 2021 चा विचारलाय. सेम क्वेश्चन आहे, 1 नंबर क्वेश्चन आणि क्वेश्चन नंबर 2 दोन्ही सिनॉनिमस क्वेश्चन आहे. तर सेम टाइपचे क्वेश्चन रिपीट होतात, लक्षात ठेवा. तेव्हा प्लीज हा जो टेबल आहे आययुपीएससी नेम साठीचा जो टेबल आहे तो टेबल चांगला करा प्लीज आपण, हा की ज्याच्यामध्ये कॉमन नेम्स दिलेत, आययुपीएससी नेम दिलेत आणि स्ट्रक्चर दिलेत. कधी स्ट्रक्चर देतात आययुपीएससी नेम विचारतात, कॉमन नेम देतात आययुपीएससी नेम विचारतात, किंवा स्ट्रक्चर देऊन कॉमन नेम पण विचारतात. पण मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन असेल की आस्किंग द आययुपीएससी नेम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम or the structure. This is too much important. Okay, got it everyone? Then now start the next question. Identify the structural formula of the fluoroglucinol. Fluoroglucinol, and fluoroglucinol is a 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 3, 5. This is a fluoroglucinol. 1, 2, 3. This is a 1, 2, 3. This is a pyrogalol. Pyrogalol. Then this is a 1, 2, 3. 1, 2, 3. At number 1 and 3 position there is a OH group. It is known as a resorcinol. This is a resorcinol. Okay, got it everyone? The common names of the fluoroglucinol. Okay, common name is a fluoroglucinol. Their IUPAC name is a benzene 1,3,5-triol. That's why the structure 3, option number 3 is the correct. Then if the ask as a pyrogalol जर का विचारलं असतं तर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला असता, pyrogalol. पण तुम्हाला विचारलंय फ्लोरोग्लुसिनॉल. फ्लोरोग्लुसिनॉल इज अ
1,3,5-triol. This is a benzene. 1,3,5-triol is a fluoroglucinol. This is a pyrogalol. 1, 2, 3. This is a resorcinol. आणि नंबर एक स्ट्रक्चर याला कॉमन नेम नाहीये. गॉट इट? त्याला कॉमन नेम नाही कोणतंच. Then now start the next question. Question number 4th. Which of following functional groups have to protect during conversion of meta-hydroxybenzaldehyde to meta-hydroxybenzoic acid? Meta-hydroxybenzaldehyde to meta-hydroxybenzoic acid. Then what is the structure? Structure काय असणार आहे? Benzene. At number 1 position there is a OH, and at number meta-hydroxybenzaldehyde, this is a C double bond OH, benzaldehyde. Then to form the benzene, this is the OH, meta-hydroxybenzoic acid, C double bond OH. Then पाहतो ह्या रिएक्शन मध्ये फक्त बदल कुठे झालाय? चेंज. तर तो चेंज झालेला आहे. दॅट्स अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे. अल्डिहाइडिक त्याचं कन्व्हर्जन कार्बोक्सिलिक ऍसिड झालंय. म्हणजे हा जो OH ग्रुप आहे, OH ग्रुप रिमेन्स ॲज इट इज. दिस इज OH ग्रुप रिमेन्स ॲज इट इज. दॅट्स वाय इट अंडरगोज अ प्रोटेक्शन. तेव्हा याला प्रोटेक्शनची गरज आहे. दिस इज द प्रोटेक्शन. हा जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे अंडरगोज ऑक्सिडेशन. म्हणजे इथे तुम्हाला काय करायला लागेल? ऑक्सिडेशन. कशाबरोबर? K2Cr2O7 डायल्यूट एस्टोसो4. डायल्यूट एस्टोसो4. दिस इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. Oxidizing agent. They require the oxidizing agent. That's why the OH group require the protection. Which other function group have to protect during the conversion of the meta-hydroxybenzaldehyde to the meta-hydroxybenzoic acid? This is the OH group undergoes the protection. आता इथे पहा अल्डिहाइड ग्रुपला प्रोटेक्शन करायची गरज नाही. कार्बोक्सिलिक आहे तो तर प्रोडक्ट मध्ये आहे, त्यामुळे हा तर ऑप्शन नाहीच आहे. नंतर कोण आहे? C6H5CH2O. C6H5 देन CH2O. नाही, हे पण चुकीचं आहे. बरोबर. दॅट्स वाय द OH. आणि कोण आहे? दॅट्स अल्डिहाइड. पण अल्डिहाइड मध्ये चेंज होते. अल्डिहाइडचं कन्व्हर्जन कार्बोक्सिलिक ऍसिड होणार आहे. तर याचं प्रोटेक्शन करता येणार नाही. पण जर का तुम्ही प्रोटेक्शन केलं नाही, देन व्हॉट विल बी द प्रोडक्ट? जर का प्रोटेक्शन केलं नाही तर ऑक्सिडेशन जर का केलं तर हा जो फिनॉल आहे दे अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड विल गेट द प्रोडक्ट in this way. Oxygen, double bond, and then the oxygen quinone, and then they also form as a RC double bond OH. No protection. If they do not undergo the protection, then such a quinone compound is formed. Got it even? This is the oxidized product. Then हा क्वेश्चन 2021 चा 28 सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द कॉमन नेम ऑफ बेन्झीन 1,3,5-triol इज 1,3,5-triol इज benzene ring. This is the OH. This is the OH and the OH at number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 position. At number 1, 2, 3 there is a hydroxy group. That's why the 1, 2, 3 is known as a pyrogalol. This is known as a pyrogalol. Next is a fluoroglucinol. It is a benzene 1,3,5-triol is that's a fluoroglucinol. What is the structure? Benzene ring. This is the OH. At number 3 position there is a OH. At number 5 position there is a OH. That's why known as a 1,3,5-triol, known as a fluoroglucinol. Next is a resorcinol. A resorcinol is a benzene 1,3
diol, benzene 1,3 diol. Next is the quinone, that's the quinone is a benzene 1,4 diol, that's the quinol. Quinol is a benzene 1,4 diol, and the resorcinol is a benzene 1,3 diol. ओके, हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. टेबल त्यामध्ये काय म्हटलंय, कॅटिचॉल 1,2 बेन्झीन 1,2 डायॉल, रिसोर्सिनॉल बेन्झीन 1,3 डायॉल, हायड्रोक्विनोन बेन्झीन 1,4 डायॉल. नेक्स्ट इज द फ्लोरोग्लुसिनॉल बेन्झीन 1,3,5 ट्रायॉल. And next is that's a pyrogalol. Pyrogalol is a benzene 1,2,3 triol is a pyrogalol. तर हा जो टेबल आहे, हा टेबल VVIP टेबल करून ठेवा, अतिशय इम्पॉर्टंट टेबल आहे. या टेबलवर तुम्हाला एक तरी MCQ सॉल्व करायचा आहे. हो, येणाऱ्या MHT-CET एक्झाम मध्ये तुम्हाला एक तरी MCQ असणार यामध्ये, कॉमन नेम्स, UPSC नेम्स. देन आता हा जो क्वेश्चन आपण सॉल्व केलाय हा 2021 चा आहे. देन सेम क्वेश्चन आयडेंटिकल असणार आहे, फक्त नाव थोडी वेगळी असतील. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सिरीज ऑफ रिएक्शन. देन सिरीज मध्ये रिएक्शन दिल्यात तुम्हाला. क्लोरोबेन्झीन आहे. ओके, फर्स्ट वी हॅव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. क्लोरोबेन्झीन, बेन्झीन, benzene when react with the NaOH 623 150, then that's hydrolysis, undergoes the hydrolysis, then that's chlorobenzene, undergoes the reaction with the NaOH 623 Kelvin, then to form the phenol. They undergoes the reaction with the form the phenol OH. So simple reaction आहे. Na plus OH minus आहे, NaCl हा रिमूव्ह होतो आणि OH ग्रुप अटॅच होतो. म्हणजे A कोण आहे, दिस इज द A प्रोडक्ट, phenol, this is the phenol. Next is the chlorine water. If you react with the phenol into the chlorine water, this is the water H2O, it's a polar solvent. They undergoes the reaction and then to form the, then okay, that's if you take the, that's the chlorine water, then to form the orthochloro, next is the parachloro and the again orthochloro. There is a product known as a 2,4,6. This is a 2,4,6 trichlorophenol. 2,4,6 trichlorophenol is your answer. Got it even? That's a chlorine water. If you react the phenol with the chlorine water, then to form the 2,4,6 trichlorophenol. This is your correct answer. Got it? Please note down. नोट करून ठेवा आपण ह्या रिएक्शन्स. ह्या रिएक्शन्स इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्हाला ह्या सेम टाईपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. एक क्वेश्चन तुम्हाला कॉमन नेम UPSC नेम मध्ये दिसेल, तो टेबल आहे, तो टेबल इम्पॉर्टंट आहे. आणि दुसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. टोटल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे, त्यांच्यापैकी एक तरी क्वेश्चन असेल. मी तुम्हाला फिनॉलचा एक क्वेश्चन तर शुअर असेल. एक क्वेश्चन फिनॉल, एक क्वेश्चन अल्कोहोल आणि एक क्वेश्चन इथर बद्दल MHT-CET मध्ये ॲज अ MCQs. ओके, गॉट इट इवन. 2021 MCQs आहे हा 29 सप्टेंबरचा. नेक्स्ट क्वेश्चन पास. हा किती नंबर क्वेश्चन आहे? 6. आणि हा पास 7 नंबर क्वेश्चन आहे. सेम क्वेश्चन आहे, काहीच बदल नाही. फक्त इथं काय म्हटलंय, क्लोरोबेन्झीन आहे 623 150 हायड्रोलिसिस दिलाय. म्हणजे ए कोण आहे? ए फिनॉल आहे, ब्रोमिन वॉटर, एवढाच बदल केलाय. 29 सप्टेंबर 2021. आणि हा पेपर पहा, 29 सप्टेंबर शिफ्ट 2 दिलेली आहे. तिथे शिफ्ट पण किती आहे? 2. एकच क्वेश्चन विचारलाय पहा, एकाच शिफ्टला 2 आहे. बरोबर. फक्त काय दिलंय त्यांनी? ब्रोमिन वॉटर. म्हणजे इथे पहा, अगोदरच्या रिएक्शन मध्ये क्लोरीन वॉटर आहे,
आणि आता काय म्हटलं त्यांनी, ब्रोमिन वॉटर. सेम रिॲक्शन करणार आपण. कशी रिॲक्शन असणार आहे, दॅट्स बेन्झीन Cl, chlorobenzene, when react with the NaOH, very high temperature, 623 Kelvin temperature, Na plus OH minus, then to form the phenol. This is OH, phenol. Phenol is your A product. And when the phenol react with the bromination, Br2, in the presence of the water, water is a polar solvent. It is a polar solvent. Therefore, to form the benzene, this is the OH. At number ortho position there is a bromine, para position there is another bromine, and again ortho position there is a one more bromine, and plus काय राहणार आहे, HBr. How much HBr? This is a thrice. This is a thrice HBr. Got it? तर हा जो कंपाऊंड आहे हा कोणता, बी कंपाऊंड आहे. आपल्या बीच विचारलं यामध्ये. नाव काय असणार आहे, 2,4,6 ट्रायब्रोमो, ट्रायब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. दिस इज युअर आन्सर, 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. तर याच्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पण चेक करू शकता तुम्ही. नंबर 6 क्लोरीन वॉटर मेन्शन केलंय आणि नंबर 7 मध्ये ब्रोमिन वॉटर मेन्शन केलंय. सेम क्वेश्चन, सेम पॅटर्न क्वेश्चन बनवतात. गॉट इट इवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, phenols react with neutral ferric chloride solution gives deep purple or violet coloration is due to the formation of, that's a neutral ferric chloride solution test, and reaction konavar, phenols. Then what is the reaction, C6H5OH, this is the phenol, C6H5 phenol when react with the FeCl3, this is the neutral at the pH 7, neutral ferric chloride solution pH is equal to 7. Then what is the reaction, then hydrogen from the phenol, this is the hydrogen from the phenol and the thrice chlorine, that's why the here is the thrice. Then to form byproduct पर्यंत मी मेन्शन करतो, thrice HCl, thrice HCl is a byproduct. Then what is the main product, C6H5O, then this is total how much, main number 3 and the Fe, C6H5O thrice Fe, then such a compound is known as the, that's a ferric phenoxide. This is known as the ferric phenoxide, that's why the answer is a ferric phenoxide. Answer is the number 3rd. And such a ferric phenoxide having the color, याचा कलर कसा असणार आहे, this is the purple color, purple or violet or green coloration. This is actually the distinguished test between the alcohol and phenol, as well as the identification test of the phenol. This is the identification test of phenol. Always remember, identification test of phenol. And ही टेस्ट IMP आहे, लक्ष द्या. दिस इज IMP क्वेश्चन. तर प्लीज रिमेंबर, अशा सेम टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत की ज्यांच्यामध्ये काहीतरी तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन विचारलं. इट मे बी फिनॉल, अल्कोहोल और इथर्स. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 8 2021 चा क्वेश्चन आहे आणि 30 सप्टेंबर मध्ये विचारला आहे. नेक्स्ट नंबर 9th, आयडेंटिफाय द अविपेसी नेम ऑफ रिसॉल्सिनॉल. रिसॉल्सिनॉलचा अविपेसी नेम काय असणार आहे? व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसॉल्सिनॉल? बेन्झीन and then this is the OH, and at number ortho position there is the, that's meta position, there is OH. This is known as the resorcinol. Number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. At number 1 and 4 position there is the OH group. Number 1 OH,
number 3 OH, IUPAC name is the benzene, 1,3 diol, benzene 1,3 diol is the IUPAC name of the resorcinol, IUPAC name of resorcinol 1,3 diol. Then benzene 1,2 diol is a catechol, benzene 1,4 diol is a quinol or hydroquinone, and benzene 1,2,3 triol is known as a pyrogalol. इवन पहा मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं होतं की IUPAC नेम हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे की त्या टेबलमध्ये सर्व IUPAC नेम दिलेत. पहा डायहायड्रिक फिनॉल अँड दॅट्स अ ट्रायहायड्रिक फिनॉल, कॅटिचॉल, रिसॉर्सिनॉल, हायड्रोक्विनोन, क्विनोल, नंतर दॅट्स फ्लोरोग्लुसिनॉल, पायरोगॅलॉल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हा टेबल IMP करा, आपण VVIP करून ठेवा या टेबलला, आणि या टेबलचे जास्तीत जास्त MCQs तुम्ही सॉल्व्ह करा. कॉमन नेम आणि IUPAC नेम्स ऑफ द फिनॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. आयडेंटिफाय द कंपाऊंड ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन्स. पाहता रिएक्शन कशी होते. हा Cl आहे, हायड्रोजन आणि Cl रिमूव्ह होणार आहे, बरोबर. हायड्रोजन आणि Cl is removed as HCl. Hydrogen H plus A minus. Minus HCl. Then what is the structure? Structure काय असणार आहे पहा. स्ट्रक्चर मध्ये that's RC double bond O. मी असं ड्रॉ करतो, R C double bond O, and then त्याच्या पुढे काय असेल, that's OAR. हा कोणता कंपाऊंड आहे, तर दिस इज अ इस्टर कंपाऊंड्स, इस्टर्स. देन फाइंड आउट. देन स्ट्रक्चर कसे असतील पाहता. ArCOOR नाही, ArCOOR नाही, तर O काय पाहिजे, O हा पार्ट पाहिजे, एरोमॅटिक रिंग पाहिजे, त्यामध्ये कोणती पाहिजे, ARO पाहिजे, ARO कुठे, ARO आहे पण हा पार्ट चुकीचा आहे, इथं तर हा चुकीचा आहे. ArCl नाही, हे चुकीचं आहे. OAR करेक्ट. दिस इज युअर करेक्ट आन्सर, ऑप्शन नंबर 4th. गॉट इट. सर्वांना समजलं का, प्लीज चेक करा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10th. 2021 MHT-CET 20 सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे, आणि ह्या टाईपच्या रिॲक्शन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आल्या पाहिजे. इवन तो प्रोडक्ट आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. rather than writing the chemical reaction, you should able to understand you should identify the compound. तो compound तुम्हाला identify करता आला पाहिजे. Got it even? Then next question. Question number 11th. Identify the product obtained when phenol react with concentrated sulfuric acid at the 293 Kelvin temperature. Then what is the product when the phenol is react with the concentrated sulfuric acid. मी असं करण्याचे दोन प्रोडक्ट तुम्हाला मेन्शन करून दाखवेन. दिस इज द concentrated H2SO4. If you take the temperature as the 293 Kelvin temperature, 293 that's a room temperature, and if you take the 100 degrees centigrade, that is the 373 Kelvin temperature or the strong heating, then okay, what happen? If you take the room temperature, then the orthosulfonic acid is formed, phenol and the SO3H at the ortho position, and plus H2O ortho position hydrogen. Next is the para position hydrogen. If you take the temperature at the 373 or the 100 degree centigrade, then this is the ortho product.
Then if you take the temperature as 100 degree centigrade, then this is the OH, and at the para position there is a SO3H. This is the para product. परंतु तुम्हाला टेम्परेचर 293 दिले. 293 म्हणजे कोणता प्रोडक्ट असेल? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड. Yes, this is the correct. And if you take the temperature as a 293 instead of the 293, that's a 373. नेक्स्ट पॅराफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड तयार होऊ शकेल. आणि देन फिनॉलची रिॲक्शन सॅलिसिलिक ऍसिड बरोबर कशी होते? तर तुम्ही असायलेशन केलं. इफ यू अंडरगोज द असायलेशन विथ acetic anhydride, then salicylic acid is formed, and then the picric acid, phenol, then to form the picric acid, त्यासाठी मला घ्यायला लागेल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड. ऍक्च्युली नायट्रिक ऍसिड आणि H2SO4 असं पाहिजे, म्हणजे नायट्रेटिक मिक्सचर पाहिजे. अँड दिस इज द हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड. दिस इज द hot and concentrated nitric acid and sulfuric acid undergoes the nitration then to form the picric acid. The picric acid साठी तुम्हाला नायट्रिक ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड अँड इन द हॉट कंडिशन पाहिजे. सॅलिसिलिक ऍसिड साठी असायलेशन करायचे तुम्हाला. आणि ऑर्थो साठी पाहिजे दॅट्स रूम टेम्परेचर 273 or the 293, but that's the ortho and the para product मध्ये ortho at the low temperature and para at the high temperature. Question 2021 चा आहे. Next question number 12. Identify the reactant, reagent and condition of the Kolbe reaction respectively. That's the Kolbe reactions. त्यासाठी तुम्हाला reactant विचारलाय, reagent विचारलंय and the condition विचारले. Then that's कोल्बे रिएक्शन साठी पहा. कोल्बे रिएक्शन साठी तुम्हाला स्टार्टिंगला काय पाहिजे? फिनॉल आणि एंड कशामध्ये होणार आहे? तुमचा प्रोडक्ट असणार आहे सॅलिसिलिक ऍसिड. C डबल बॉन्ड OH सॅलिसिलिक ऍसिड. देन आता रिएजंट काय आणि कंडिशन्स काय? तर यासाठी काय घेतो आपण कोल्बे रिएक्शन साठी? तो कोल्बे रिएक्शन साठी आपण घेणार आहे CO2. मी सुरुवातीला NaOH घेतो, नंतर CO2, बरोबर का? मी असं करेन, सुरुवातीला काय करेन, हा जो फिनॉल आहे या फिनॉलची रिएक्शन आपण NaOH बरोबर करतो. NaOH देन टू फॉर्म द फर्स्ट फिनॉक्साइड ONA फिनॉक्साइड आणि देन further reaction with the CO2. मग हे जरी तुम्हाला समजलं असेल फिनॉक्साइड प्लस CO2 देन विल गेट द सॅलिसिलिक ऍसिड, तरी तुम्ही सांगू शकता की प्रत्येक ठिकाणी काय दिलं? आता इथे फिनॉल दिलंय पण इथे CO2 दिला नाही, म्हणजे हे चुकीचं आहे. फिनॉल दिलाय क्लोरोफॉर्म, हे चुकीचं आहे. आता फिनॉक्साइड आहे, ठीक आहे. फिनॉक्साइडच्या पुढे काय पाहिजे? CO2 पाहिजे. यस, दिस इज करेक्ट. This is wrong. Number 4th option is the correct, and then to form the salicylic acid. Salicylic acid from phenol, and this is the phenoxide, sodium phenoxide, and this is the CO2. CO2 is the dries or the solid CO2 पण वापरतात, कारण रूम टेम्परेचर पाहिजे तुम्हाला. कमी टेम्परेचरला ऑर्थो प्रोडक्ट मिळतो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट X फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन. देन पाहता तुम्हाला विचारलंय की याच्यामध्ये कोणता प्रोडक्ट असेल? फिनॉल. फर्स्ट आहे द फिनॉल. व्हेन द फिनॉल OH रिएक्शन कशाबरोबर करायची? ऍसिटिक ऍसिड. ठीक आहे, ऍसिटिक ऍसिड मी अशी ड्रॉ करेन C डबल बॉन्ड OH CS3 म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड. देन दे अंडरगोज द इस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अंडरगोज हिटिंग. रिएक्शन मध्ये पहा इथे बाय प्रोडक्ट कसं तयार होणार आहे. हा जो OH आहे H आणि OH remove as -H2O and then to form the
benzene. Here is a O, C double bond O, CS3. This is a phenyl acetate. Then what is the product? Then in the option मध्ये हा तर चुकीचा आहे. C6H5OCS3 नाही, अजून एक चुकीचा आहे. C6H5COCS3 नाही, हा चुकीचा आहे. C6H5O करेक्ट आहे. C6H5O हा पूर्ण पार्ट आहे पहा. हा कोणता पार्ट आहे? C6H5O बरोबर. आणि COCS3 yes, fourth option is the correct. Got it even? Then please note the question number 13. Question number 13 is the most important question. Esterification reaction. Phenol undergoes the esterification reaction then to form the phenyl acetate when react with the acetic acid. Question 2021 MHT-CET 2021, that's the 21 September. Next question. Question number 14. The common name of benzene 1,2-diol is benzene OH, and at number 2 position there is OH. 1,2-diol is known as a catechol. Then for example the कमी असं केलं असेल benzene 1 and at number 3 position there is a OH. This is known as a resorcinol. And when the benzene attached at the OH para position, this is a quinol or hydroquinone. Next is a when benzene attached at the 1 position OH, 2 position OH, 3 position OH. This is known as the pyrogalol. Benzene at number 1 position OH, at number 3 position OH, 5 position there is a OH known as a that's a fluoroglucinol. Always remember. तर पहा मी हा जो टेबल तुम्हाला दाखवला होता हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. तर प्लीज नोट डाऊन हा टेबल नोट करा आपल्या टेक्स्टमध्ये की जिथे तुम्हाला कॅटिचॉल विचारलंय, कॉमन नेम कॅटिचॉल दिलंय 1,2-diol कॅटिचॉल, रिसोर्सिनॉल 1,3-diol रिसोर्सिनॉल. Next is the hydroquinone or the quinol, benzene 1,4-diol, and the fluoroglucinol, benzene 1,3,5-triol. Next is that's a pyrogalol, benzene 1,2,3-triol. लक्षात द्या हे क्वेश्चन्स आहे, हे क्वेश्चन सर्व रिपीट होतात. हो, सेम क्वेश्चन रिपीट होतात ॲज इट इज रिपीट होतात क्वेश्चन. ऑप्शन चेंज होऊ शकतात कारण आतापर्यंत आपण जे कॉमन नेमचे बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत. पहा तुमच्या पुढे 2021 चा पेपर आहे. 2021 बरेचसे क्वेश्चन पहा. क्वेश्चन नंबर 14, त्याच्यानंतर किती क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, that's a question number 3, question number 2, question number 1, all repeated questions. Okay, the question number 1, question number 2, question number 3, next is question number 5, question number 9, that's IUPAC name. Next question number 14, same type pattern question है, all are the repeated questions. तो please understand the table. हा जो table है हा table IMP table है. This is too much important table for the common names and the IUPAC name of the phenols.
तर प्लीज हा टेबल चांगला करा आपण, लक्षात ठेवा, नोट करा, त्याचे प्रत्येक कॉमन नेम्स, आयपीएससी नेम, स्ट्रक्चर ड्रॉ करून ठेवा. देन नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 पहा, पुन्हा आलाय क्वेश्चन नंबर 15. व्हॉट इज आयपीएससी नेम ऑफ कॅटिचॉल? 2021 चा क्वेश्चन आहे आणि 21 चा सिलेबस हा 25% रिड्यूस सिलेबस होता, रिड्यूस म्हणजे जो आता तुम्हाला येतो. हो, 2021 चा जो सिलेबस होता गेल्या वर्षीचा MHT-CET, तो त्या मुलांसाठी पण 25% रिडक्शन होतं, तुम्हाला पण 25% रिडक्शनच आहे. तेव्हा प्लीज आपण अभ्यास करताना जो बोर्डसाठी तुमचा 50% आता अभ्यास झालेला आहे, आता फक्त 50% MHT-CETचा अभ्यास करायचा आहे तुम्हाला. आणि त्यासाठी काय करायचे, तर तुम्हाला MCQ सॉल्व्ह करायचे जास्त. आता थेरी पार्ट जास्त करायचा नाहीच आहे तुम्हाला, कारण थेरॉटिकल आन्सर तुम्हाला लिहायचं नाहीये. तुम्हाला रिॲक्शन्स लिहायच्यात, रिॲक्शन ओळखता आल्या पाहिजे, नेम ऑफ रिॲक्शन्स, तुम्हाला प्रोडक्ट आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे, कॉमन आयपीएससी नेम तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. तर असे ह्या टाईपचे क्वेश्चन केले तर ऑर्गॅनिकचं MHT-CET असेल ते एकदम इझी असेल तुमच्यासाठी, तुम्हाला तिथे आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात. टोटल नियरली 20 MCQs असतात ऑर्गॅनिकचे आउट ऑफ 50. 50 MCQs पैकी 11वी आणि 12वीचे काउंट केले तर टोटल 20 MCQs येतात. तेव्हा प्लीज आपण ऑर्गॅनिकचा सेक्शन सुरुवातीला घ्या आणि ज्याला जास्तीत जास्त वेटेज आहे म्हणजे कोणते, अल्कोहोल फिनॉल्स, अल्डाइड केटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अमाइन्स, हे चॅप्टर पहिल्यांदा करा. सुरुवातीला सर्व 12चे चॅप्टर करा आणि नंतर मग 11चे चॅप्टर्स करा. 11 मध्ये बराचसा पार्ट डिलेटेड आहे, लक्ष द्या. 11वीचा बराचसा पार्ट डिलेटेड आहे, रिड्यूस सिलेबस आहे. तर प्लीज मी तुम्हाला जर का तुमची डिमांड असेल तर मी सांगेन तसं तुम्हाला तो सिलेबस काय असेल. हो, तर प्लीज तुमच्याकडे असेल पण तो सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, तर चांगली गोष्ट आहे. टोटल 9 चॅप्टर्स आहे, 11चे टोटल 9 चॅप्टर्स आहे. तर ते 9 चॅप्टर्स तुम्हाला त्याचे MCQ झाले पाहिजे. एकदम सोपा पार्ट येतो आणि तिथे 10च MCQs येतील, पण तो कमी सिलेबस आहे. पण 12चा सिलेबस आहे, याच्यावर 40 MCQs असणार आहे. आणि त्यासाठी ऑर्गॅनिकसाठी तर मी 20 MCQs अलॉटेड करेन, कारण दरवर्षी 20 MCQs त्यामध्ये टाकायला लागतात. गॉट इट इवन? ठीक आहे. व्हॉट इज आयपीएससी नेम ऑफ कॅटिचॉल? कॅटिचॉलचा आयपीएससी नेम काय असणार आहे? मी आता सांगितलं की कॅटिचॉल म्हणजे काय असणार आहे, benzene, and at number 1 position there is OH, at number 2 position there is OH. This is a catechol. Then catechol having the IUPAC name benzene 1,2 diol. This is IUPAC name. Then 1,3 is known as a resorcinol. 1,3. 1,4 is a quinol. And 1,3,5 is known as a fluoroglucinol. बरोबर का? आत्ताच एक क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय पाहिजे अगोदर. हा क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ बेन्झीन 1,2 डायॉल आणि कॉमन नेम आयपीएससी नेम ऑफ कॅटिचॉल असं विचारलंय. पहा क्वेश्चन कधीचा आहे हा, 22 सप्टेंबरचा आहे, 22 सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे, 22 सप्टेंबर. आणि हा क्वेश्चन कधीचा आहे पहा, 23 सप्टेंबर. म्हणजे एकच दिवस अल्टरनेट झालाय. म्हणजे अगोदरच्या दिवशी विचारलाय 1,2 डायॉल बेन्झीनचं कॉमन नेम आणि 23 ला क्वेश्चन विचारला आयपीएससी नेम ऑफ कॅटिचॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, हा पण क्वेश्चन 25 सप्टेंबर आहे 2021. मी सर्व 21चे क्वेश्चन घेणार आहे सुरुवातीला. हो, आपण जी PYQ सिरीज घेणार आहे तर त्या सर्व PYQ सिरीज मध्ये 2021चे MCQ सर्व घेणार आहे आपण. हो, सुरुवातीला सर्व 2021चे घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग 2020चे घेऊ. पण 2020ची करायची गरज पण नाही तुम्हाला, 21चेच करा. हो, मोर दॅन सफिशियंट. ओनली 2021चे MCQs करा आणि मॉक टेस्ट द्या. प्रत्येक चॅप्टर वाईज मॉक टेस्ट द्या. मी तुम्हाला त्याची टेस्ट पण देईन, प्रत्येक चॅप्टरचे 100 MCQs. तर तेवढे तुम्ही करा. इट्स मोर दॅन सफिशियंट. विल गेट द आउट ऑफ 50/50 मार्क्स इन द केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीमध्ये वेगळं करायची काहीच गरज नाही. आणि काही सिनॉप्सिस नोट्स पण घेणार आहे मी तुमच्या ॲट द एंड. सिनॉप्सिस अँड IMP नोट्स घेणार आहे आपण. ठीक आहे, मग तेवढं जर का तुम्ही केलं
म्हणजे 2021चे PYQs, त्याच्यानंतर तुमचं टेक्स्टबुकचे काही MCQs, क्वेश्चन बँकचे MCQs, आणि देन मॉक टेस्ट घ्या तुम्ही. 100ची एक टेस्ट घेऊ शकता पर चॅप्टर. टोटल तुम्हाला 16 चॅप्टर 12 साठी आहे आणि 9 चॅप्टर 11 साठी आहे. सुरुवातीला 12चे कम्प्लीट करा. येस, विल गेट द 40/40 मार्क्स. आणि राहतात ते 10 MCQs, तर ते पण 11चा सिलेबस, 11-12 सिलेबस थोडा सारखा दिसतो तिथे. म्हणजे हायड्रोकार्बन, बेसिक प्रिन्सिपल्स सेम आहे, त्यामुळे तिथे काही करायची गरज नाही तुम्हाला. देन नंबर 69. ओके, कोण सांगेल मला 16चा आन्सर काय असेल? क्वेश्चन नंबर 16 आता झालंय सर्व. प्लीज सांगा मला. क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग द फॉलोइंग कंपाऊंड इज नॉट अ फिनॉल? खालीपैकी कोणता कंपाऊंड हा फिनॉल नाहीये? तर फिनॉल मध्ये काय असणार आहे की बेन्झीन रिंग आहे, ती डायरेक्टली एरोमॅटिक कार्बनला अटॅच आहे. दिस इज एरोमॅटिक. एरोमॅटिक. हा पहा, हा OH आहे, हा कार्बन आहे, हा एरोमॅटिक नाहीये. दिस इज एलिफॅटिक. एलिफॅटिक म्हणजे हा कोण आहे? हा अल्कोहोल आहे. हा अल्कोहोल. दिस इज युअर आन्सर. नॉट म्हटलं ना त्याने, नॉट. हा पहा OH आहे. दिस इज अ एरोमॅटिक रिंग. एरोमॅटिक. एरोमॅटिक. हॅबिडायशन काय असतं? sp2. याचं हॅबिडायशन काय? sp3. इथे हॅबिडायशन sp2. याचं नाव काय? बीटा नॅप्थॉल. बीटा नॅप्थॉल. हा फिनॉल आहे. आणि इथे पहा OH ग्रुप आहे, बेन्झीनला अटॅच आहे. दिस इज अ एरोमॅटिक. एरोमॅटिक रिंग sp2 hybridized. Aromatic sp2. Yes, it is a phenol. Got it? Correct. नाही, फोर्थ नाही. फोर्थ ऑप्शन ऍक्च्युली चुकीचं आहे. फोर्थ फिनॉल आहे. ओके, फोर्थ इज अ फिनॉल. सेकंड ऑप्शन. ऑप्शन सेकंड कोण आहे? तो अल्कोहोल आहे आणि त्याचं नाव काय? बेन्झिल अल्कोहोल. बेन्झिल. बेन्झिल अल्कोहोल. त्याला बेन्झिल अल्कोहोल म्हणतात. बेन्झिल अल्कोहोल आहे हा. दिस इज अ बेन्झिल अल्कोहोल. नंबर फोर्थ, इट इज अ फिनॉल. त्याचं नाव काय असेल? 2-ब्रोमोफिनॉल. त्याचं नाव काय असेल? 2-ब्रोमोफिनॉल. याचं नाव काय असेल? 2-नायट्रोफिनॉल. 2-नायट्रोफिनॉल. नंबर थर्ड, बीटा नॅप्थॉल. दिस इज अ नॅप्थॉल. फिनॉलिक कंपाऊंड आहे. आणि नंबर सेकंड, इट इज अ अल्कोहोल. तो अल्कोहोल आहे. तुम्हाला नॉट फिनॉल विचारले, अल्कोहोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायहायड्रिक फिनॉल? डायहायड्रिक फिनॉल नाही. आता मी प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करून दाखवतो. क्विनॉल. क्विनॉल इज अ बेन्झीन. बेन्झीन 1,4 at 1 and at 4 diol. This is the डायहायड्रिक. 2 हायड्रोक्सी. रिसोर्सिनॉल. मी रिसोर्सिनॉलचं स्ट्रक्चर देतो तुम्हाला. बेन्झीन and at number 1 position, at number 3 position there is a OH. Resorcinol. Catechol. Catechol is the benzene and at number 1 position there is a OH. Number 2nd position there is OH. This is the dihydrate. And hydroquinol. Hydroquinol आणि क्विनॉल हे दोन्ही पण सारखेच आहे. सिमिलर आहे. सिमिलर. सारखेच आहे ते. हा नाही, एक मिनिट. क्विनॉल म्हटले त्यांना. बेन्झो क्विनॉल म्हटलंय. एक मिनिट. बेन्झो क्विनॉल म्हटलंय. हा, तो कसा आहे पा? बेन्झो क्विनॉल. हा क्विनॉल ओयल म्हटले ना त्यांनी. ओयल. तो कसा आहे पा? बेन्झीन. बेन्झीन C डबल बॉन्ड O. बेन्झीन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. दिस इज अ हायड्रोक्विनॉल. क्विनॉल हे स्ट्रक्चर आहे. क्विनॉल. दिस इज अ डायकेटोन. डायकेटोन. हा डायकेटोन आहे. अनसॅच्युरेटेड डायकेटोन्स. इट इज नॉट अ डायहायड्रिक फिनॉल. दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. इथं लक्षात, क्विनॉल आहे. हा क्विनॉल. ओयल. ओयल म्हणतात त्याला. फक्त इथं नावामध्ये काय येतं? क्विनॉल मध्ये हायड्रोक्विनोन. 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 गॉट इट इवन? देन नॉट अ डायहायड्रिक फिनॉल. डायहायड्रिक म्हणजे 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप पाहिजे. ऍटलिस्ट 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप पाहिजे. तर 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप कुठे दिसतात तुम्हाला? क्विनॉल मध्ये, रिसॉर्सिनॉल मध्ये आणि कॅटिचॉल मध्ये. गॉट इट इवन? आणि हा सर्व क्वेश्चन पहा, इथे डिपेंड आहे. हा जो टेबल पहा,
This is the dihydric. बरोबर. कॅटिचॉल इज अ डायहायड्रिक. म्हणजे हे सर्व डायहायड्रिक. दिस इज डायहायड्रिक. ऑल आर द डायहायड्रिक फिनॉल. डायहायड्रिक. आणि त्याच्यानंतर हे काय दिसतात तुम्हाला? दॅट्स फ्लोरोगॅलॉल. ओके. फ्लोरोग्लुसिनॉल अँड द पायरोगॅलॉल. हे सर्व कसे आहे? ट्रायहायड्रिक आहे. दिस इज द ट्राय. दॅट्स अ ट्रायहायड्रिक. Okay, got it? Next question. Question number 18. Which of the following compound is obtained when phenol react with the bromine water? Then what is the reaction? When the phenol OH react with the bromine water, Br2, bromine water, H2O. Bromine water is a polar solvent. It is a polar solvent. They undergo the substitution. Then phenol is ortho-para directing. Therefore, the bromine at the ortho position, para position, and again the one more ortho position. Therefore, there is a thys bromine plus thys HBr as the byproduct. HBr. Got it? मग हा जो कंपाऊंड याचं नाव काय असणार आहे? 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. या कंपाऊंडची पीपीटी असते, ब्राऊन पीपीटी मिळते तुम्हाला, ब्राऊन पीपीटी. देन ठीक आहे, आपलं प्रोडक्ट विचारलंय 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट. 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल. Got it even? Then number 18 question number 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल is your answer. Then आता हे बाकीचे ऑप्शन आहे पहा. नंबर 3 ब्रोमोफिनॉल हा तर कधीच मिळत नाही तुम्हाला. नो. आणि दॅट्स अ 2 ब्रोमो. 2 ब्रोमो म्हणजे ऑर्थो आणि 4 ब्रोमो म्हणजे कोणता? पॅरा. ते कधी मिळेल की ब्रोमिन वॉटर न घेता तुम्हाला तिथे घ्यायला लागणार आहे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. If you take the carbon tetrachloride, then to form that's a para-bromophenol and the ortho-bromophenol. If you take the carbon tetrachloride. Next question. The number of. पहा हा क्वेश्चन कधीचा विचारलाय? 2020चा क्वेश्चन या. त्याच्यानंतर 2020चा क्वेश्चन आहे MHT-CET मध्येच. The number of sigma bonds in carbolic acid are. कार्बोलिक ऍसिड मध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहे? कार्बोलिक ऍसिड म्हणजे कोण? फिनॉल. दिस इज द फिनॉल. देन बेन्झीन, दिस इज द OH. Each that's a carbon atom of benzene, there is a hydrogen atoms, hydrogen. देन आता काउंट करायचे सिग्मा बॉन्ड किती असतात. सिंगल बॉन्ड सिग्मा असतात. ऑलवेज रिमेंबर. जे सिंगल बॉन्ड असतात सिग्मा. दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा. आउट ऑफ डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाय. सिग्मा, 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 1 सिग्मा 1 पाय. सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाय, and carbon hydrogen sigma. Then let's count down the number of sigma bonds and please tell me the answer. How many sigma bond is present in carbolic acid? Carbolic acid is a phenol. Then please count करा आणि काउंट करून सांगा प्लीज मला किती सिग्मा बॉन्ड दिसतात तुम्हाला. How many sigma bonds? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किती दिसतात? How many sigma bonds is present? Please tell me answer. How many sigma bonds are present in the phenol? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. This is your answer. That's the 13 sigma bonds. How many sigma bond? 13. 13 is the sigma bond. Next is the pi bond. How many? 1 2 3. Correct. In phenol.
Phenol is the carboxylic acid. That's a carbolic acid. Next is a which catalyst? Which catalyst is used in conversion of chlorobenzene to phenol? Chlorobenzene to phenol by raising process. Fluorobenzene to the phenol by raising process. जर माझ्याकडे chlorobenzene आहे, if you take the chlorobenzene when react with the that's steam H2O steam, तर यासाठी मी घेणार आहे कॅल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 twice calcium phosphate undergoes heating. Water molecule H plus and the OH minus, then two form. इथे प्रोडक्ट कसा मिळणार आहे Cl आणि हायड्रोजन. Remove as a minus HCl and the product is a phenol. This is a phenol. That's why your answer is a calcium phosphate. Calcium phosphate is your answer, and such a process is known as the rising process. Rising process actually CBSE NCERT मध्ये आहे त्या प्रोसेस, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये नाही. रायझिंग प्रोसेस थ्रू. गॉट इट इवन? सर्वांना समजलं का? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. आता हा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ॲज इट इज विचारलाय तुम्हाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायहायड्रिक फिनॉल? डायहायड्रिक फिनॉल नाही, नॉट अ डायहायड्रिक. अल्फा नॅप्थॉल. अल्फा नॅप्थॉल म्हणजे बेन्झीन रिंग. त्याला अजून एक बेन्झीन रिंग ड्रॉ करायची आणि इथे पोझिशन द्यायची. अल्फा नॅप्थॉल OH. हा अल्फा नॅप्थॉल आहे. दिस इज द अल्फा नॅप्थॉल. मग अल्फा नॅप्थॉल मध्ये एकच OH ग्रुप आहे, नॉट अ डायहायड्रिक. दिस इज द करेक्ट आन्सर. तो मोनोहायड्रिक आहे. पण बाकीचे पण स्ट्रक्चर जो पाहूया. रिसॉर्सिनॉल. रिसॉर्सिनॉल इज अ बेन्झीन रिंग and then OH, and at number 3 position there is a OH. Resorcinol डायहायड्रिक आहे. हायड्रोक्विनॉन मी आता सांगितलं हायड्रोक्विनॉन म्हणजे दॅट्स क्विनॉल. बेन्झीन रिंग. Benzene, and then the at number 1 position OH, 4th position OH. Next is the catechol, benzene ring. At number 1 position OH, at number 2 position there is OH. This is known as that's a catechol. Got it even? The catechol is a dihydrate phenol. Benzene 1,2-diol. Next is the quinol. Quinol is a 1,4-diol. Quinol. And 1,3 is a resorcinol. 1,3 is a resorcinol, which is also dihydric phenol. But alpha naphthol is not a dihydric phenol. It is a monohydric phenol. Alpha naphthol. Alpha naphthol. It is a monohydric phenol. This is the monohydric. नेक्स्ट आहे बीटा नॅप्थॉल. आताच आपण पाहिलं बीटा नॅप्थॉल. बीटा नॅप्थॉल मध्ये काय करायचं, बेन्झीन रिंग ड्रॉ करायची. अगेन वन मोर बेन्झीन रिंग नॅप्थॅलिन अँड ॲट नंबर 2 पोझिशन OH लावायचा 2. हा बीटा नॅप्थॉल आहे. दिस इज बीटा नॅप्थॉल. दिस इज अल्फा नॅप्थॉल. बोथ आर द मोनोहायड्रिक फिनॉल, नॉट अ डायहायड्रिक फिनॉल. गॉट इट इवन? तर सर्वांना समजलं? तर प्लीज नोट करा हे सर्व क्वेश्चन. आपण आता 21 MCQs सॉल्व केलेत. हो 21 MCQs. तर त्या 21 MCQs मध्ये आपण 3 MCQs सॉल्व केले. 4 MCQs सॉल्व केले 2020 चे आणि 16 अप टू द 16 MCQs विचारले 2021 मध्ये. 2021 चे टोटल 16 MCQs आहे आणि 2020 चे क्वेश्चन्स आपण आता घेतले किती, 4. गॉट इट वन? देन आता त्याच्या आधीवर हे सर्व जे क्वेश्चन्स आहे म्हणजे पहा कॉमन नेमचे क्वेश्चन्स असतील किंवा काही केमिकल रिॲक्शनचे क्वेश्चन्स आहे. तर प्लीज ह्या रिॲक्शन्स आपण नोट करा आणि देन त्यांची तयारी करा आणि ते MCQ सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. गॉट इट इवन? देन त्यासाठी जे कॉमन नेम्स किंवा UPSC नेमसाठी हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. तर प्लीज मेक द टेबल. देन आपलं टेक्स्टबुक मधला हा टेबल आहे. तर मी पेज नंबर सांगेन. पेज नंबर 237.
237 ला हा जो टेबल आहे, कॉमन नेम्स अँड IUPAC नेम्स ऑफ फिनॉल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. Then while writing the IUPAC name or common names or the structures, then the question will be asked on the whether the writing the common names or the IUPAC names or the structure. Then if you know the structure, then you should able to understand its IUPAC name or the writing the common name. तर प्लीज तुम्हाला कॉमन नेम, IUPAC नेम आणि स्ट्रक्चर हे तिन्ही पार्ट आले पाहिजे, तरच तुम्ही ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता इझिली. चला, सर्वांना समजलं हे. देन मी आज थांबेन इथे आजच्या सेशनला. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण इथर्स कंप्लीट करू 2021चे MCQs. हो, लास्ट सेशनमध्ये आपण अल्किल हॅलाइड कंप्लीट केलं. आज फिनॉल कंप्लीट करतोय आपण. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण इथर्स किंवा अल्कोहोल कंप्लीट करू, किंवा अल्डिहाइड केटोन पण घेऊ शकतो, कारण अल्डिहाइड केटोनचे क्वेश्चन थोडे अवघड असतात. हो, त्यामुळे तुमची तयारी होऊन जाणार आहे. सुरुवातीला डिफिकल्ट पार्ट घ्या, जो डिफिकल्ट आहे, अवघड आहे, तो पार्ट सुरुवातीला घ्या. मॅक्झिमम वेटेजला जास्त आहे ते चॅप्टर सुरुवातीला घ्या. नंतर इझी चॅप्टरची तयारी तुम्ही करू शकता, कारण आफ्टर द 2 to 3 वीक्स नंतर तुम्ही मॉक टेस्ट द्यायला सुरुवात करणार आहे. तर त्यानंतर तुम्ही टेस्ट पण देणार आहे, चॅप्टर वाईज टेस्ट असतील, मॉक टेस्ट असतील. तर त्याची तयारीसाठी तुम्ही सुरुवातीला डिफिकल्ट लेवल पार्ट सुरुवातीला करा. गॉट इट वन? ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन इथे. थँक्यू सो मच.